வணக்கம் நண்பர்களே, இது மீண்டும் யோசி. நான் உங்க ரவீந்திரன் பேசுறேன். போன வீடியோல நான் சொல்லியிருந்தேன், இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்ட் வார் 3 வந்துட்டு இனிஷியேட் பண்ணிச்சா சைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு. அதை ப்ரூஃப் பண்ற விதமா வந்துட்டு டாக்டர் லீமெங் யான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ஒரு வைரலஜிஸ்ட். இவங்க வந்துட்டு ஃபாக்ஸ் நியூஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்டர்வியூ வந்துட்டு இந்த வீடியோட இணைச்சிருக்கேன். அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு வாங்க, நம்ம தொடர்ந்து இதை பத்தி பேசுவோம். என் சேனல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் யாராச்சும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க யாராச்சும் மெம்பர் ஆக போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க மீண்டும் யோசி டீமோட மெம்பர் ஆகலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Going to do that again right now. Limeng Yan is the virologist who says she has evidence about where this pandemic actually came from. We're happy to have her on tonight. Doctor, thanks so much for coming on. Hi, Tucker. Hi, Tucker. Thank you. Thank you. I know that you've published some of your research. You're planning on publishing more soon. Give us, for a non-scientific audience, a summary of why you believe this virus came from a lab in Wuhan, please. Okay, briefly, from my first report, I can present the solid scientific evidence to our audience that this virus, COVID-19 SARS-CoV-2 virus, actually is not from nature. It is a man-made virus created in the lab based on the China military discovered and owned the very unique bad coronavirus, which cannot affect people, but after the modification becomes a very harmful virus at now. So I have evidence to show why they can do it, what they have done, how did they do it. So what you're saying is much more sinister even than we've suggested on this show, than Tom Cotton, so that almost anyone suggested. You're saying that the Chinese government manufactured this virus, if I'm hearing you correctly. That's what you're saying? Yes, exactly. Based on the virus genome, it's basically like our fingerprint. So you can see the very unusual characters in their genome, which clearly, based on the other evidence they left during the modification, we can say finally this is exactly the one come from their own special bad coronavirus and then target human. What you're alleging is shocking more even than I anticipated when we invited you on. So I just want to ask the most obvious question, which is this genome presumably is in the possession of many researchers around the world. Why is nobody saying this if it's true? Yeah, why there is nobody want to say it is because of the big suppression come from the Chinese Communist Party government and also their friend in scientific world. So basically, this is very clearly that this virus is like Frankenstein. So he created those things like basically a cow has deer's head, has rabbit's ear, and also have monkey's hand. So they can never get it from the nature. And there were evidence left in the genome. But the scientific world also keeps silence, work together with Chinese Communist Party. They don't want people to know this truth. Also, that's why I get suspended, I get suppression, I am the target that Chinese Communist Party want be disappeared. You're a brave person. I'm giving you the benefit of the doubt and assuming you're not an anti-Chinese racist. So it's not clear why Twitter would shut you down or why you're being ignored by the rest of the U.S. media. Let me ask you a couple of questions. Why would the Chinese government intentionally create a virus like this? Okay, if you want to know the exact motive, the exact idea, I think people have to come to ask them, ask Communist Party, why did they do it? Because they are the one do it. We cannot always understand their evil thinking. You have to come to ask them. But what we see already proves that they have done that. It harmed everyone in the world, lead to the historic pandemic, involve everyone. How do you believe this virus made its way from the lab in Wuhan outside to the rest of the world?
Okay, first, as I said, I have this kind of solid scientific evidence, and also my next report will come out soon to make you fully understand it. The other thing is, I work in the WHO reference lab, which is the top coronavirus lab in the world in the University of Hong Kong. And since I get deeply into such investigation in secret from the early beginning of this outbreak, I had my intelligence because I also get my own unique network in China, involve the hospital, institute, and also government. Also, I work with the top coronavirologists in the world. So together with my experience, I can tell you, this is created in the lab. This is from that template owned by China military. And also it is spread to the world to make such damage. To make such damage, do you believe the Chinese government released this intentionally, on purpose? Did they do this? Yes, of course, it's intentionally. And even no need more evidence, you already can see what they try to cover up from the early beginning, as I reviewed in different medias before, and also what else they have done, like making the fabricated virus to throw out the natural origin theory, censorship, every evidence point to the lab origins, and also clearly try to make people like me want to talk about the truth get disappeared. You know, it's hard to be shocked in a moment like this, but you have succeeded in shocking me. Unfortunately, this is not the forum for the details of your research. I don't have the grounding necessary to ask you the right questions. This is when you wish for a functioning media, because what you just said completely changes everything we think we know about the pandemic that's wrecking our country. So I really hope sincerely that you will be doing many interviews in American media and explaining this in much greater detail. Thank and I hope you'll come back here. Doctor, thank you so much. Thank you. Everyone needs to know the truth. Yeah. Shocking. Thank you. ஓகே நண்பர்களே, ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு தேர்ட் வேர்ல்டு வாராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்குமே வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு பயோ வாராக தான் பார்க்குறேன். அப்படி அவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்துட்டு உண்மையான விஷயமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இது மூலிமா வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, உலகத்தில் வந்து எக்கானமி வந்து கிராஷ் ஆகும். அப்படி எக்கானமி கிராஷ் ஆகும்போது வந்து எந்த நாடு வந்து அதிகமான பண பலத்தோடு இருக்கோ அந்த நாடு தான் வந்துட்டு வேர்ல்டில் அடுத்த சூப்பர் பவராக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இது செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். அதையும் தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ரெண்டு விதமான கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் வந்து சொல்லப்படுது. ஒன்று என்னன்னு சொன்னாக்கா, வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் வந்து குறைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி அப்படின்னு ஒரு சாரர் வந்து கற்று சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு சாரர் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னாங்க, இந்த வேக்சினேஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, பிரசிடென்ட் பாரக் ஒபாமா வந்து 2016 நினைக்கிறேன், if I'm not mistaken, வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு. அதாவது வந்து எதிர்பாராத நேரத்தில் ஒரு பெரிய பேண்டமிக் வரும், அந்த டைம்ல வேக்சினேஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ எந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு அவர் அந்த விஷயத்த சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பில்கேட்ஸ் வந்து ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு இதே விஷயம் தான் சொல்லியிருந்தாரு, வேக்சினேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வந்துட்டு திரு பில்கேட்ஸ் அவர்களும் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த வைரஸ் வந்துட்டு வேணுமணி தான் இவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நம்மளுக்குள்ளே எழுது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஒரு வேக்சினேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஜஸ்ட் ஒரு வருஷம் கூட வந்துட்டு இவங்க வந்து ஒரு வேக்சின் வந்து கிரியேட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. மேபி இந்த வேக்சினேஷன் வந்துட்டு ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணப்பட்டதாக இருந்திருக்கலாம். இந்த வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பரவட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் குத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம். பட் டிஸ்பைட் எவ்ரிதிங், இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியரி தான். எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு டவுட் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டவுட் தான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன். ஸோ தயவு செஞ்சு இதனால் வந்துட்டு வேக்சினேஷனை குத்திக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் யாரும் யோசிக்காதீங்க. வேக்சினேஷன்றது தான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே தீர்வு, டிஸ்பைட் ஆல் தீஸ் கான்ஸ்பிரசிஸ். ஸோ யாரெல்லாம் வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கலோ வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கங்க. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், அடிக்கடி மாஸ்க் போட்டுங்க, சானிடைஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு வீட்டிலே இருங்க. யூ ஹேவ் நோ சாய்ஸ் இந்த பெருந்தொற்றிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா. ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து டெல்டா வைரண்ட் வந்துட்டு ஏர்பார்ன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, 15 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு பரவிடும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்க சொல்லும்போது வந்துட்டு ஸோ இது இன்னும் வனரபுளாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற காரணத்துக்காக வந்துட்டு வி நீட் டு பி சேஃப். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பற்றி தான் நீங்கள் உங்களை பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். திஸ் இஸ் ரவீந்திரன் சைனிங் ஆஃப். பாய்.